Mga bay, good morning, good morning. Summer of 25, mag-fishing kita kumal mga bay sa ilog. Alright, let's go. Magkuha na kita ng ato pauno, watihin na ato binuhi. Alright? Yan ato binuhi na pauno. Wati. Abri. Yo. Bulo. Dara, itapok. 11, 12, 13, ada pa? 14. Alright mga bay, let's go fishing. Sana makahuli tayo. Alright? Let's go. See you into the spot mga bay. Alright mga bay, andito na tayo sa ating spot. Medyo late na tayo. Daming nakapark na nag-fishing. Sana makaano pa tayo doon, makasiksik. Alright, let's go. Yan mga bay, yung river na pagpisingan natin. Yan o. Diyan tayo lulusong. The same river, different spot. Right. Ito yung mahirap po. Palusong, paahon, palusong. Right. Yan, nadaan lang tayo. Alright. Big fish. Kakagat-agad pero mababaw yung tubig. Right, let's go. Ayan na mga bay. Pag tumiling-tiling na yung ating bill na kinabit sa ating rod, may kumagat niyan mga bay, sana mahuli natin. Alright, let's go. Okay, I think I got it. Yeah. We'll see, what's this? Oh. Sarap tayo. All right. All right. Hey. Another one. All right. I got it.
Ah. Oh. Okay. Yeah. Ayun na. I saw it. Lost it. Ooh. Oh, red tail again. Red tail again, red tail again. A family of carp. Here we go. Oh, it's a big one. That one mga bay. Oh, grabe ganda ko. Sus. Hello. Oh. Grabe ganda ko mga bay. Grabe ganda ko. Second one eh. Alright mga bay, this is our cuts and we are going to grill it. We're gonna put some salt and chicken powder and pepper. Alright, it's grill time mga bay. Let's go! Alright, so grill lang natin yan ba mga grill. Alright. Let's go! Bakbakan na mga bay. Kain.